Hello everyone, this is Achinta Medhi. So in the previous video, I have shown how I traveled from Lukcnow to Kharagpur and the first day of the international workshop in IIT. And this video is going to show you some oral presentation, some poster presentation which is going to be presented in this workshop. Including all this, এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনাক দেখাব ট্ৰাই কৰিম IIT কেম্পাছৰ কিছু অংশ কাৰণ গোটেইখিনি চোৱাটো ইম্পসিবল হ'ব এদিনৰ ভিতৰতে লগতে মোৰ লগত আছে মোৰ ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ কলিগ পূৰ্ব অজয় আৰু টাশি আমি যাম ৰাবাৰ টেকনলজি চেণ্টাৰত তাতে কেনেকৈ ৰাবাৰবিলাক মেনুফেকচাৰ কৰা হয় মডিফাই কৰা হয় তাৰ কাৰণে কিছুমান মেচিন আছে তাক কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰা হয় সেইবিলাক কেনেকৈ কৰে সেইবিলাক অলমান আপোনাক দেখাব ট্ৰাই কৰিম ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ হ'ব ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব ভাল লাগিব আৰু আমাৰ লগত আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সম্ৰাট এট দ্য ভেৰি বিগিনিং অফ দ্য ছেকেণ্ড ডে আমি গৈ আছোঁ হোষ্টেলৰ পৰা অডিটৰিয়ামলৈকে য'ত অৰেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈ আছে Because I said that one of our professor here, when we have a conference, when we have lunch, our student walking number, and he had a top 2% of scientists worldwide citations for 2020 to 23, and he was awarded Alexander Humboldt Fellowship sometimes in 2002 to 2003, so that was a great honor. So he had some. Now oral presentations are over. Etia poster presentation hobo. Our poster presentation ভালে গ'ল now it's lunch time and after lunch আমি সার্টিফিকেট বিলাক কালেক্ট কৰিম আৰু তাৰ পিছত IIT খড়গপুৰৰ কেম্পাছটো অলপমান ভিজিট কৰিম এয়া নিখিল সিনহা ছাৰ মোৰ গাইডৰ গাইড যোনে এই ৱৰ্কশ্বপটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিল আৰু এখেতে আমাক দেখাব ইনষ্টিটিউটখনত কি আছে This is one of the finest architecture in this institute. This is a place where two of the freedom fighters were killed. That's why that memorial here, they are 18th of August, and their families, members are invited. So we have a small event there. Okay. Every year. And this is the oldest building in this campus. এইটো ইংৰাজৰ টাইমৰ পৰাই আছে আৰু ইয়াতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক কেপচাৰ কৰি ৰখা হৈছিল ইংৰাজৰ দ্বাৰা Now this building has become Nehru Museum of Science and Technology. But normally they show in at about 4:30. Okay, inside this here. Inside the museum, you can see there. 6:30. Oh. 9:30 to 12:30 and 3 to 6:30. That is the one weekdays. The fighter plane, so they took the oil from here. Okay. Okay. So we have a very big hangar. Hangar, you know, where the flights are kept. এয়া চাওক ইংৰাজৰ টাইমত ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন এটা ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে এইটো এটা মিউজিয়াম য'ত ইংৰাজৰ পৰা ফ্ৰীডম পোৱা ইণ্ডিয়াৰ এই যিটো জাৰ্নিৰ মেমৰি ইয়াত কেপচাৰ কৰি ৰখা হৈছে ঠিক ইয়াৰ সন্মুখতে আছে হিজলি প্ৰিজন চেল য'ত কিছুমান ফ্ৰীডম ফাইটাৰক ইয়াত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল Next আমি গৈ আছোঁ ৰাবাৰ টেকনলজি চেণ্টাৰত য'ত ৰাবাৰৰ কিছুমান ৰিচাৰ্চ কৰা হয় কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কাম কৰা হয় এণ্ড দিছ ইজ দ্য ৰাবাৰ টেকনলজি চেণ্টাৰ য'ত আমি চাম ৰাবাৰ কেনেকৈ বনোৱা হয় কেনেকৈ মডিফাই কৰা হয় ইয়াৰ কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰা হয় কি মেচিন আছে আমি চাম আৰু আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম এটা ব্ৰিফ এক্সপ্লেনেশ্যন
And this is the place where my research supervisor used to do his work during his PhD. আৰু এয়া উদ্ধৱ দা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা MSc কৰিছিল আৰু ইয়াতে PhD কৰি আছে অলমোষ্ট কমপ্লিট হ'বলৈ হৈছে This is natural rubber যিটো আমাৰ গছৰ পৰা পোৱা যায় and this is silicon rubber which is one of the finest synthetic rubber We process it from here and we mix some chemical compounds like sulfur. There are all types of acid fillers and other ingredients and samples will be in there. This is UTM machine ইয়াৰ সহায়ত আমি ৰাবাৰৰ বা পলিমাৰৰ মেকানিকেল ষ্ট্ৰেংথ উলিয়াব পাৰোঁ and this is TGM machine thermal gravimetric analysis ইয়াৰ সহায়ত আমি thermal stability উলিয়াব পাৰোঁ and this is dynamic mechanical analyzer and this is differential scanning calorimetry DSC ইয়াৰ সহায়ত আমি thermal stability উলিয়াব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগে liquid nitrogen for the cooling and here it is liquid nitrogen আৰু উদ্ধৱ দা আমাক অলপ উলিয়াই দেখাই দিব liquid nitrogen কেনেকুৱা হয় So এই ৰাবাৰ টেকনলজি চেণ্টাৰত বনোৱা টায়াৰ চেম্পল কিছুমান ইয়াত সজাই থোৱা আছে সো আজি বহুতখিনি নতুন বস্তু জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি হোষ্টেললৈকে গৈ আছোঁ Now it's evening time so আমি চাহ খাবলৈ আহিছোঁ কেম্পাছৰ ভিতৰতে Now it's 9:30 so আমি ডিনাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে So after enjoying 2 days international workshops এতে হোষ্টেলৰ পৰা আমি চেক আউট কৰি আছোঁ আৰু খড়গপুৰ ষ্টেচনলৈকে যাম এতিয়া সো এইটো ব্লগত ইমানখিনিয়ে সো নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক দেখাম আমি খড়গপুৰৰ পৰা হাওৰা যাম হাওৰাৰ পৰা তাৰ কলকাতাৰ ওচৰে পাজৰে যিমানখিনি বস্তু চাব লগা জেগা আছে এইবিলাক চাম আৰু তাতে কি দেখা পাম আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম সো stay tuned for the next video and thank you so much for watching this video